Let's understand the meaning of three terms: the bond, yield to call, and zero coupon bond. Now, these are somewhat interrelated terms, so we are covering it into the single video. Now, what are bonds? Bond is a type of long-term promissory note. First, let us understand what is a promissory note. See, promissory note is a sort of a written instrument. For example, Mr. X has taken a loan from Mr. Y. So, Mr. X would make a promissory note and submit it to Mr. Y, in which he is promising to return back a particular amount to Mr. Y on a particular date, and the principal amount and interest amount, etc. All those details in written are being made by Mr. X. A promise, sort of promise, is made by Mr. X to Mr. Y. That's why promissory note. Okay. So bond is a type of long term promissory note. लंबे समय के लिए जो होता है. It is a written record of the debt payable in future. ठीक है. So Mr. X is giving in writing to Mr. Y a written record of debt which is payable in future. Okay. Now bonds can either be registered in the owner's name or are issued as bearer instruments. Sir, या तो Mr. Y के नाम पे हो जाएगा या फिर it can be issued by Mr. X to Mr. Y as a bearer instrument. Bearer instrument means whomsoever is bearing that, is possessing that promissory note will be eligible to get or redeem that much amount of money from Mr. X. Now, for example, suppose Mr. Y was in urgent need of money and the promissory note promised him to give that money after, say, 2 or 3 years. So, for urgent need of money, Mr. Y gave it to Mr. Z, that when it's a bearer instrument, you are bearing it, you are holding it, and when you'll show this to Mr. X, Mr. X will pay this to you on the specified date specified in that promissory note or bond. So it can either be, such a bond can either be registered in the owner's name or issued as a bearer instrument. जिसके पास में भी होगा उसे पेमेंट मिल जाएगा. So we have understood bond. Bond is a sort of long-term promissory note for debt taken. Yield to call. Now yield to call is the rate of return earned on a bond if it is called before its maturity date. देखिए, कॉल, बुला लिया उसको, पहले बुला लिया, ठीक है, पहले रिडीम कर लिया. So yield to call is the rate of return earned on a bond if it is called before its maturity date. तो वो जितना रिटर्न आपको मिला है मेच्योरिटी डेट से पहले ही बुला लेने के कारण कम मिला है, तो दैट वुड बी द यील्ड टू कॉल रेट. जो आपने कॉल किया उस पे जितना आपको यील्ड मिला, जितना परसेंटेज का, सो दैट rate of return which is earned on a bond if it is called before its maturity date. And the last term, zero coupon bond. देखिए, जीरो कूपन बॉन्ड पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं होती, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेदर क्या होता है, ये 1 लाख रुपए का बॉन्ड है फॉर एग्जांपल, इसको जब इशू किया तो 90,000 रुपीस के रेट से इशू किया, और जब रिडीम करेंगे तब 1 लाख रुपए पे करेंगे, तो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं शो करी, रेदर वो अमाउंट्स बता दिए जिस पे ये इशू हुआ है और जिस पे ये रिडीम होगा. सो जीरो कूपन बॉन्ड, अ बॉन्ड दैट पेज नो एनुअल इंटरेस्ट, कोई सालाना एनुअल इंटरेस्ट पे नहीं होता है. इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट बिलो पार. पार मींस 1 लाख रुपए का, तो बिलो पार डिस्काउंट पे इशू किया, प्रोवाइडिंग कंपनसेशन टू इन्वेस्टर्स इन फॉर्म ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन. 90,000 जो है वो 1 लाख रुपीस बन जाएगा. सो और रिडीम पार पे कर लिया जाएगा या जैसी भी टर्म्स है उनपे. सो बॉन्ड सोल्ड एट रुपीज 90,000 बट रिडीम्ड एट रुपीज 1 लाख आर एग्जांपल ऑफ जीरो कूपन bond. Bond, yield to call and zero coupon